Okay, you done it. Chandana, what is the mistake in this line, in this code? In the greet, we need to have the quotes, and I don't think we should use the curly braces. It's like the continuation. Yeah, curly braces we can. If there are multiple lines of code, we can. If only Oh, single code, so in this scenario, it's an so optional. the Neha should be in Yeah, the Neha should be in the quotes. quote. Mm. So as it is a Oh, string, not a variable. Good. Yeah. Now control S. So this is how you will call this. Okay, you will call this. Write another function. Write another function. Normal function. No, 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 not an arrow function. Normal function. Okay. Function sum. Console.log sum. Okay. Now, now, print it. First, just print this one. Only this one. Control S. Open a terminal. For the like a terminal to open, the shortcut is Control Shift Negotiation. The button which is no, no, no. Yeah. See, if you want to open this console, there is a shortcut. Control Shift and left side of the one numerical, there will be one button like a negotiation. So that button, if you press, the console will be open. I mean, this terminal will be open. Now run Yes. this. Negotiation. Okay. Okay. It's not getting printed. It's not good. I think in So hello Neha got printed. I think in return instead of sum we should be like number 1 plus number 2, right? Yes. You see, and Neha, what you have done is you return the function only. So function got printed. Whatever you written, that got printed. But the required result, if you want, then you have to return in this way. And 12th line also. In 12th line. In 12th line. You have to pass the numbers now as arguments. See, some function you're calling. That some function needs two numbers. So how you'll call? Sum. Come on. Sum. Bracket open. Then you pass two arguments as a parameters. I've passed here like 5, 10. That is in the 13th line. But you are printing in the 12th line now. Okay. See, if you want to print the result, then you have to call. The calling should be in the right way. See, if you want this one to be used here, you have to write like this. Console.log from 12th line, push it to the 14th line, and the sum you store it in some variable, like let result equals to sum of 5, 10. Then you print console.log result. Are you getting my point? Okay. See, what is your thought? Like what you want to print?
the result na? Hmm. Number 1 plus number 2. Then where you want to print? In the 12th line. Okay, in the 12th line. Then if you want to print in the 12th line, then why are you calling in the 13th line again? Okay. Computer instructions will not go upward, they will be downward instructions. Okay, if you call here, it will calculate, but you are not writing again to print or to do something, no? That's why you won't get anything. Control S. Now print it here. Got it? Okay. Now take this 12th line. Okay, take this 12th line and execute it in the top, in the first line. In the 7th line? No, take that first, cut this 12th line, cut, complete line you cut. One small thing I want to show you. Go up. Okay, go up. Then in the top, okay, in the first line, line number 1. No, not here, line number 1. Okay, print it there. Yeah, in the number, in line number 1, just execute. Paste it. Now execute the thing. Now execute. Hello Neha 15. Okay, good. Now copy 7th line and go to the 2nd line and paste it there. 7th line? Copy the 7th line. Double click. Say triple time if you click. Yeah. 1 second. Come from right to left in that cases. Go from right to left. No, right to left. Control X. Go up. After first line. Paste it. Now execute. Now save it. Save it. Yeah, I did it. You did it? Yes. What happened? What error you got? Everyone observe this one. This is the important question for in an interview or in an exam. Okay. What we are trying to achieve here is, you declare 2 functions. One is the 3rd line, one is the 10th line. Yes or no? There are 2 functions. Okay. These 2 functions are declared differently. This is like a function expression, you can think, function expression. Okay. Or you can just say it as a arrow function. Okay. You can just say it as arrow function. And like a what we say, anonymous function also, because it don't have any name. So it is a combination of these 3. But this one, a traditional function, a normal function. Okay. Now computer, okay, the Java compiler, we say Java compiler, okay, Java engine, JavaScript engine, what it will do is, these normal functions, it will think first only. Okay, it will scan first only. In a program, where are the normal functions, it will scan itself and note it somewhere else. Okay, note it somewhere else means it will keep in mind that there is some function with the sum. Okay, so function is declared in which line? 10th line. But where you are calling? In First the line. first Second. line. So first line, no, function Line. sum is called in first line. So even though function is declared in the 10th line, defined or declared in the 10th line, but you can access that function, which is a traditional function, anywhere in the program. Before even writing that program, you can access that, because this is a traditional function. The traditional functions are the functions which JavaScript scans before executing the
method only before executing this complete program only. It scans and keeps in brain that there is a function with the name sum. But this kind of function expressions, anonymous functions or arrow functions, which are in this form, okay, especially in this form, are not treated, mainly function expression. If you in general, these are function expression. So a function which are written in the format of a function expression, they are not treated as a general function. So computer will not know that there will be a function called greet. Okay. When it will know, when function is declared, then you can use. Okay, then you can use. But before this line, you can't use this function. Okay. Same code snippet you will be given in any exam. Okay. There, point out the error. So what you will be pointing the error, now tell me. You will get an error in the second line because greet Neha will not be calling the greet method or greet function, which is in third line, because the greet is a function which has been declared as a function expression, okay, which has been defined as a function expression. So a function expression will not be known to the compiler or JavaScript engine before it's been declared in the program, because computer will come from top to bottom. Okay, but it is not with the case of this one. These are the traditional functions. So JavaScript engine knows, okay, there will be a function called sum. So first only it will scan all the traditional functions. So that's the main difference between the, okay, there's a main difference between the traditional function and the function expression. You got my point? You got my point? Yeah, no, clear. Okay. So, And if we use console.log in second line, if the error goes. okay. Your question. Let's understand your question. Okay. Where you want to use the console.log? Second line. Okay. What is the error actually you are seeing here in the down? Before. No. See, there is error, reference error. Cannot access greet before initialization. Okay. Cannot access greet before initialization. So this error, Manoj, it is not the error of this console.log sum. Okay. Sum function is a traditional function. Wherever you declare the function, wherever you want to call that function, it's okay. Okay. Yes, sir. But when it comes to the function expressions, a function expression cannot be called before it is being declared or defined. So your question is to change 1 to 2 and 2 to 1. That doesn't make third line to go before 1 or 2. No? Third line will be in the third line only. Yes, sir. So this error is because of this third line, because we in the where the greet is defined, Third line. third line, where the greet is called, Second line. so we can't call before it is getting declared or defined. That is the meaning. Yes. You got my point? Yes, sir. Why? We are calling the variable before initialization. Same concept. Okay, good. Same concept. This is like a variable, but here this is a function, real function. We say named functions. Okay, a traditional function, named function. Okay, but this is also a function. This is not a variable, Manoj. Okay, you go through the yesterday's class. Okay, this is not you gone now. So this is not a variable, but it is. It can be seen. It can be imagined as a variable. Okay. Okay. It's like function name. Yes. Okay. It's a function. Function name with a greet, which is arrow function, because we are writing this one. So we need to write function. We are writing like this. That's why I have a name here. So this is like function expression and arrow function combination.
But this is a traditional function. Computer will know only named functions like this or traditional function like this before the program starts execution. Okay? Okay. Clear for everyone? Neha, is it clear for you? Yes. Okay. Now, let us make this little complicated. Okay, little complicated. 10th to 13th line, you copy and paste it in the 15th line. Okay. Okay. No problem. Yeah. Remove the name and the parameters. Sorry, remove the name, just a name. Remove the name, just a name. One second. Okay. Remove this two parameters also. Okay. Remove these two parameters also. Then you go for the. Just a minute. I'll be back. Just 2 minutes. Anna, we can't hear. Hello, no? Wait. Yeah. You carry on, Neha.
Hello. Sorry, I got a call. Okay. So Neha, write something in the 17th line. Okay. Write something in the 17th line. So not 17th line. Push the 16th line to the 17th line, and in the 16th line, write something console.log. We are adding something. Okay. Is that okay? Yes. Just in the double quotes. You have to print everything in a double quotes. Okay. Okay. Now, what happened? What happened? Yeah. Here, these are called as IIFE functions. These are called as IIFE functions, which are like abbreviation for that is immediately invoked function expressions. Okay. Immediately invoked function expression. This is similar to the function expressions. If you go to the top before 10th line, okay, do one thing, close this terminal, close this terminal. Close this terminal here. Yeah. So if you see here, this and these are little same. Okay, little same. If you write function here, so that will be mostly same. Okay, but the difference here is, here we no need to call this function. This function itself will be called. Can you run this one? Can you run this one? Okay. Which line? Okay. One second. In the 12th line, write something. One second. What happened here? What error? Function statement requires a function name. You have given a name now. Why still error? 12th line you remove. Go up. Go up. No, save it. It is not saved yet. Save it. Control S. Yeah. Now you run it. And greet you change it, na? Go to the top. Okay. Greet also you write in 8th line. If not, again you will get an error in the greet. This error clear now for everyone? Why we get the error in the second line? Yeah. No. This is the nature of the expression functions. Okay, function expression, which is different from the relational function. What happened? It is not, you are not saving, Neha, you are not saving. See, if there is a white dot at the top, that means it is not saved. Okay. Every time you change something, try habituating Control S. Okay. I've It is not, saved it. no, it is not saved. We can still see the white dot. Control S, click on that program and Control S. Yeah, now it's gone. Every time you write a single line of code, you have to press Control S. Yeah, execute now. Now, 15 is okay. Hello Neha is also okay. The sum is, okay, Did I call that? This 15th add program, did I call anywhere? From top to bottom, close this terminal, Neha. From top to bottom, in the first line, I have called the normal function, which is in the 10th line, okay, which is a named function.
Then in the 5th to the 8th line, I have called the function expression, which is in the 3rd line. But I have declared add function, okay, function. Let's not call it as an add function. So a function in the 15th line, a special function, which is called as IIFE function. Did I call it anywhere? No, right? No. I didn't call no. But No, no. still it executed and it printed. Now go to the terminal again. Neha. Go to this one. No. Go to the above one. Above. This one. See, it got printed. The sum is whatever it is written. Now close this. Now close this terminal. Now whatever it is written in 16th line got printed. Without being called, how the function is getting called? That is the question now. Can anyone answer? Try. My voice is clear for everyone, right? Yes, sir. Yeah, no. So where are we calling this function? Where does the interpreter, interpreter means a JavaScript interpreter or compiler we say, so knows to call this method or call this function, which we have written in the 15th line. Can you see in the 19th line where the function should end? Actually, according to you, in the 19th line, after this line, click enter, Neha. Okay. Enter again. Enter. Just to, now after this parenthesis, again enter. Now let's divide this and we'll understand. Okay, let's divide this and let's understand. This one, okay, this one is closing here, no? This one is closing here. Okay. Now this one is closing here itself. Okay. Till here it's clear, no? Now this one is closing where? Here. 19. Okay, 19th. Now 22, there is something. Okay, there is something in the 22 which don't know, or like why we don't know if we, we don't know if we concept, we don't know why we have written that one. But the system interpreter knows that this is a immediately called function. The function is a immediately called function. The name itself tells that no one need to call this function. The function itself will be called immediately after it is being written. That is the meaning. Are you understanding my point? This is a function. This function code is this one. This function logic is this one. Okay. And here we are calling that function. The logic we are writing here. The logic we are calling here. Okay. This is called calling. And this is called, okay. This is called, okay. This is called a function body. Okay. This is called function body. And this starting and ending green color things are there, na? These are called as grouping parameters. Okay, grouping operators. Sorry, grouping operators. These are called grouping operators. Okay, this is a function body. This is function being called, or we say final parenthesis, or let's say a function calling. We know this terminology, function called. How the function will be called? A name after suppose we have to call this function generally. What you will do? Add like this. So, but what we are doing here in this way. Clear? Yeah, no. Chandana, is it clear? Do you want me to explain again? No. Varshit, this is very important. Immediately called functions are very important. There will be one question for sure. Okay. Not only about the question. In the real time, we will be using this such kind of functions. Okay, in day-to-day life. So you need to know definitely.
So, one second. This is a complete function, and this is a function body, and this is a function call. Okay. The starting green color, starting and ending green color, in which we are writing these two, a function and its call. Okay. This is a complete one thing now. Now, this for green color is like a one box. In that, what we are doing? Okay. In that, what we are doing? We are calling the function and we are writing the function body. Is this clear? Yeah, no. Okay. Now you may ask me a question. Then what is the use of return when it is being called there only? Then what is the use of return there? Who will Yes. catch the return? Where if the return will be used? You may ask me such question, right? Yeah, no. So in the 26th line, okay, in the 26th line, write console.log add. Just print console.log add. Don't write after add this one, like parenthesis. You don't write. I just want, okay, like this. Sorry, not like this. Just add console.log add in the bracket add. No. This is not a string. This is a variable. Think this as a variable. That's why I have written to make it clear for you. Add variable. Okay. Now change the console. Yeah. Are we calling this as a function or this as a variable now? Everyone. Variable. 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 But that variable, is it holding a function or the return? Let's see now. Okay. Okay. Click enter. Click enter. Click enter. Console.log greet also you do. Greet. Greet also you write there. Greet is also same like this only, no? But that is a function expression. This is a IIFE function. Bracket open. Greet. Okay. Greet. Now print them. Control S. Control S. One second. No? 1 second. Neha. 1 second. 1 second. Click these three dots. Click these three dots. Okay. 1 second. Close the. No. Just a click here somewhere else. Right click. Right click. Why it is giving? Right click here. Right click here. Okay. I think it's not functioning. Okay. Leave it. Leave it. Execute. Execute. Now see the difference. 15 hello Neha. This is the sum is it's clear for everyone what we have discussed till now. Now let us try to understand the importance of 26th and 27th line. What does the 26th line doing there? It is calling the function. Which function it is calling? Add. IIFE functions. IIFE, immediately invoked function expression. What is 27th line doing? Normal function expression. Yes or no? Hello. Yeah, Hello. no, yeah. Everyone come out of the mute. This is an important topic. Okay. The 27th line console.log greet is calling the normal function expression. It is just not calling. It is just printing the normal function expression. 26th line console.log add, it is printing the IIFE function. The IIFE function, when we write in that way, the add, if you see, it will not behave like a normal function. It behaves as a variable which stores the value the function is returning. Are you getting my point? Yes, Anna. So in the add, what is the value it is being saving? Return. Huh? Manoj, what No. is the value it is saving in the add? Return type.
Return type or return data? What value I'm asking? What Return value? data. What is the value now? In the add, 11. what is the value? 11. 11. So it got 11 printed. Now go to the top. In the grid, what are we storing in the grid? Neha. Mhm. Okay. In the sixth line, write return. Okay. In the sixth line, write return. Okay. A space. Some name only. Okay. Name. Okay. No, name. Okay. Not name as a string. String. Quotations. This is not a variable. This is a string, a normal string, a value. Now what will the greet will store? Manoj? Hello? Anna. మనోజ్ అది గ్రీట్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, యాడ్ లో 11 స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పినాం కదా మనము. గ్రీట్ లో మరి ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ఇప్పుడు మధు స్టోర్ అవుతుందా, ఇంకేమైనా స్టోర్ అవుతుందా? అసలు ఏం స్టోర్ కాదా? అసలు గ్రీట్ లో ఏముంటుంది? జస్ట్ గ్రీట్ ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మధు అని స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. జశ్వంత్? చందన? Neha. గ్రీట్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? Neha. ఓకే. జితేందర్? Yeah, Neha అన్న. ఓకే. ఓకే. ఇంకెవరున్నారు? అఖిల్? నేహా. ఓకే. లెట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్. మీకు మంచి అర్థమైందా? నాకు మంచి అర్థమైంది. ఓకే. సి, ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి అవి చెప్పండి ఫస్ట్. Greet, sum, add. గ్రేట్, Sum, సమ్, add. యాడ్. ఓకే. గ్రీట్ వచ్చేసి టైప్, దాని యొక్క నేచర్ ఏంది? ఇట్స్ ఏ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. దాని యొక్క టైప్ ఇట్స్ ఏ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది యారో ఫంక్షన్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఏ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక ఫంక్షన్ రాసి దానికి ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సమ్ అనేది ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్ ఆర్ వి సే నేమ్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే. యాడ్ అనేది ఇఫీ ఫంక్షన్. ఓకే. డబల్ ఐ. ఓకే. IIFY ఇఫీ ఫంక్షన్. ఓకే. ఇఫీ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ చాలా చేసాం కదా, అవునా? ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్ అయితే మీకు క్లియర్. ఈ 10th to 12th 13th లైన్ అయితే మనకు క్లియర్ కదా. ఓకే. యా. నౌ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? గ్రీట్కి ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం? గ్రీట్ ఈక్వల్స్ టు అని ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం మనం అక్కడ? చూడండి, మొత్తం చూడండి. గ్రీట్కి ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం? నేను క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం మనము, ఇవాళ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఇప్పుడు గ్రీట్కి ఈ ఫంక్షన్ అసైన్ చేస్తున్నా. ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ని తీసుకుపోయి దానికి పేరు ఏమిస్తున్నా? గ్రీట్ అని ఇస్తున్నా. సో గ్రీట్, ఓకే, గ్రీట్ అనేది ఒక నేమ్ నో ఒక లైన్ నో పట్టుకుంటలేదు. దేన్ని పట్టుకుంటుంది? మొత్తం కమాన్, ఫంక్షన్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది గ్రీట్ అనేది. గ్రీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇదేంది? ఈ సమ్ ఏంది ఇక్కడ చెప్పండి ఫస్ట్. సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ కదా. సమ్ లో ఏముందంటే ఏం చెప్తాం? సమ్ దేని పేరు? సమ్ లో ఏముంటది? సమ్ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? అంటే సమ్ అసలు ఏంది అంటే ఏం చెప్తాం? ఫంక్షన్ అని చెప్తాం కదా. మరి గ్రీట్ అంటే ఏం చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు? ఫంక్షన్.
సమ్ ఎలా పిలుస్తాం? సమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ విల్ బి పాస్డ్. ఓకే, గ్రీట్ ని ఎలా పిలుస్తాం? గ్రీట్ ఆఫ్ పారామీటర్. గ్రీట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పాస్డ్. గ్రీట్ కి నేహాన్ ఇస్తే, ఇక్కడ గ్రీట్ అనే ఫంక్షన్ కి నేహాన్ మనం పాస్ చేస్తే, ఆ నేహా ఎవరు తీసుకుంటారు? గ్రీట్ తీసుకుంటుందా, నేమ్ తీసుకుంటుందా? నేమ్ నేమ్. మరి గ్రీట్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది అని చెప్పి అందరు ఇప్పటివరకు? Okay. నేను 5, 6 అని గ్రీట్లో నెంబర్స్ ఇస్తాను తమ్ముకి. గ్రీట్లో ఒక స్టోర్ అవుతుందని హ్మ్? అంటే మీరు గ్రీట్లో స్టోర్ అవుతుంది అన్నారు కదా అన్న. ఇప్పుడు మనం గ్రీట్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనలే. గ్రీట్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? గ్రీట్ కి ఏమి ఇస్తున్నాం మనం? ఇటు థర్డ్ లైన్ లో మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? గ్రీట్ కి ఏం అసైన్ చేస్తున్నాం అని అడిగినా నేను. గ్రీట్ కి మనము నేహా అనేది అసైన్ చేయట్లేదు. గ్రీట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ నేమర్. నేహాని గ్రీట్ కి పాస్ చేస్తున్నాం. గ్రీట్ కి పాస్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంది? గ్రీట్ ఏం పారామీటర్ తీసుకుంటది? నేమ్ అనే పారామీటర్ తీసుకుంటది. సో నేహా అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ని గ్రీట్ కి పాస్ చేస్తున్నా నేను. గ్రీట్ కి పాస్ చేయడం అంటే గ్రీట్ కి అసైన్ చేయడం అని కాదు. గ్రీట్ కి సంబంధించిన పారామీటర్ ఏంది? నేమ్. ఆ Name. నేమ్ కి నేహాన్ అసైన్ చేసినట్టు, అవునా? అవునవునన్న. సమ్కి ఇప్పుడు నేను సమ్ 5,6 అంటే సమ్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే మీరు 5,6 అని చెప్తారా, లేకపోతే సమ్ ఇస్ ఫంక్షన్ అని చెప్తారా? సమ్ ఇది ఫంక్షన్. సో 5,6 నువ్వు ఇచ్చిన 5,6 ఎటు పోవాలి మరి? అది పారామీటర్. ఎంత పోతాయి? నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 పోతాయి కదా. అవునన్నా. మరి ఇప్పుడు నేహా కూడా పాస్ చేస్తే ఎలా పోవాలి? అది అక్కడ పైన థర్డ్ లైన్ లో నేమ్. నేమ్ కి పోతుంది, గ్రీట్ కి ఎందుకు పోతుంది? అర్థమైందా? యా, గ్రీట్ అర్థమైంది. పోవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, గ్రీట్ అనే ఫంక్షన్ ఆ నేమ్ అనే పారామీటర్ లో ఈ నేహాన్ని స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆన్సర్ రిటర్న్ మధు అని ఇచ్చింది. ఓకే, ఆ రిటర్న్ మధు అంటే మధు రిటర్న్ గ్రీట్ కి ఎందుకు చేస్తుంది? ఇప్పుడు సమ్ లో ఈ సమ్ ఉందా? ఓకే, సమ్ని నేను 2 విధాలుగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సమ్ని 2 విధాలుగా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఒకటి సమ్ అని వెళ్ళవచ్చు, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సమ్ అనవచ్చు, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సమ్ ఆఫ్ 5,6 అనొచ్చు. అవునా? ఈ రెండుట్లో బిలవచ్చు కదా సమ్. నేను సమ్ 5,6 అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? అడిషన్. అడిషన్. 5,6 అంటే 11 వస్తుంది ఆన్సర్. 5 + ఓకే, 6. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సమ్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఏం రా ఎంటీ అన్డిఫైన్డ్. ఎంటీ రాదు. అది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్ అని చెప్పి చెప్తుంది మనకి. ఫంక్షన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉందా ఫంక్షన్ గ్రీట్, అట్లా ఫంక్షన్ సమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ని ఇలా పిలుస్తావో అప్పుడే దాని యొక్క రిటర్న్ టైప్ అనేది వస్తుంది, రిటర్న్ డేటా అని వస్తుంది. వర్షిత్, ఓకేనా? మనోజ్, ఓకే అన్న. ఇట్లా పిలుస్తే, ఇట్లా పారాంథసిస్ ఇచ్చి దానికి ఒక పారామీటర్ ఇచ్చి పిలుస్తేనే ఒక ఫంక్షన్స్ కి మనకి రిటర్న్ అనేది రిటర్న్ టైప్ ఇస్తుంది. సో నేను గ్రీట్ ని నేను ఎలా పిలిచినా, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సమ్ కాన్సెప్ట్ గ్రీట్ పోదాం. ఇప్పుడు మనం గ్రీట్ అని ఇట్లా పిలిచినా అనుకుందాం. ఓకే, సమ్ ఎంటీ లేదా కే అని ఇచ్చిన. సో ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫంక్షన్. ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఆలోచన చేయండి. అది నేను కే ఎట్టుకోవట్లేదు, మీరు ఎట్టుకోవట్లేదు. హలో కే అని చేస్తుంది. గ్రీట్ అంటే నువ్వు కే ఇస్తే హలో అని ప్రింట్ చేసి రిటర్న్ మధు ఇస్తుంది. రిటర్న్ టైప్ మెయిన్ ఇక్కడ. రిటర్న్ టైప్ మధు ఇస్తాం. మరి రిటర్న్ టైప్ మధు. ఓకే, ఇది మధు ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇట్లా నార్మల్ గ్రీట్ అని చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఫంక్షన్ గ్రీట్. ఇది ఒక ఫంక్షన్ రా అని చెప్తుంది మనకి, అవునా? అవును. అప్పుడు మధు ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పాలి? అప్పుడు నువ్వు గ్రీట్ ఆఫ్ పారాంథసిస్ ఇస్తే మధు వస్తుందని చెప్పాలి. ఓకే, యా యా అన్న. ఇవ్వండి ఒకసారి మొత్తం 26, 27th లైన్. ఇప్పుడు నేను గ్రీట్ని ఎలా పిలిచిన? 27th. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ గ్రీట్. గ్రీట్. సో ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అక్కడ 27th లైన్లో? ఫంక్షన్ గ్రీట్. ఇది ఒక ఫంక్షన్ ప్రింట్ కావాలి, అవునా? యా అన్న. ఇప్పుడు గ్రీట్ పక్కన ఇట్లా పెట్టిస్తే ఏమి రావాలి? అప్పుడు సమ్ ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చిన అనుకో, ఓకే, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇక్కడ హలో కే ప్రింట్ అవుతుంది. హలోకే రిటర్న్ ఏమి ఇస్తుంది? రిటర్న్ మధు. ఇక్కడ రిటర్న్ వస్తుంది కదా. ప్రింట్ అవుతుంది ఎట్లయినా. రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఏమొస్తుంది అక్కడ? మధు వస్తుంది, అవునా?
యా అన్న మధు. క్లియరా? ఫస్ట్ ఇవి రెండు ఇవి అర్థం కానీ తర్వాత ఇఫ్కి పోదాం మనం. యా ఇవి అన్న క్లియర్ క్లియర్. రెండు? యా క్లియర్ అన్న ఇప్పుడు. చందన ఇప్పుడు క్లియరా? నా డౌట్ మధు ఎప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది అని, అంటే ఏ ఫంక్షన్ త్రూగా కాల్ అవుతుంది. ఐ డెంట్ గెట్ రిటర్న్. ఓకే, 28th లైన్లో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేహా 28th లైన్లో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సేమ్ గ్రీట్ అని వేసి ఆ గ్రీట్కి ఏదో ఒకటి పాస్ చేయి. ఆ గ్రీట్ ఉండని 28th లైన్లో మళ్ళీ ఇంకో గ్రీట్. సో దానికి ఒకటి పాస్ చేయి, యాజ్ ఎ ఫంక్షన్గా పిలువు. ఇప్పుడు జస్ట్ యాజ్ ఎ నేమ్గా పిలవకుండా ఫంక్షన్ లాగా పిలిచి దానికి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయి. వాట్ ఎవర్ సే కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ చెయ్యి. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్, then go down and execute. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇది. ఫస్ట్ 15 దట్స్ ఫైన్, అది సమ్ పిలుస్తున్నాం. తర్వాత హలో నేహా అది దాంట్లో నడుస్తుంది గ్రీట్లో. ఓకే, గ్రీట్లో హలో నేహా ఫస్ట్ పైన నేహా ఇచ్చి పిలుస్తున్నా. ఇదేమో ఇఫీ ఫంక్షన్. ఇవి రెండు వదిలేయండి. ఓకే, ఇవి రెండు వదిలేయండి. ఇప్పటికి ఇవి రెండు వదిలేయండి. ఈ ఫంక్షన్ గ్రీట్ ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది? 27th లైన్. 27th లైన్లో చెప్తుంది కన్సోల్ డాట్ లో గ్రీట్ అని పిలిస్తే గ్రీట్ అనేది ఏంటి అంటే నువ్వు ఇట్లా పిలవలేవు కాబట్టి ఇది ఒక నార్మల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తుంది మనకు, అంతే. 28th లైన్లో మళ్ళీ గ్రీట్ని పిలిచిన. ఇప్పుడు ఈసారి గ్రీట్ని ఎలా పిలిచిన? యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్ పిలిచిన. దానికో ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసిన. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది హలో కళ్యాణం ప్రింట్ చేస్తుంది. అవునా? ఇది ఇక్కడ క్లియర్ కదా? ఇక్కడ క్లియర్ కదా చందన? ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏం చేస్తుంది? అది రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ అయ్యి ఈ ప్లేస్కి వస్తుంది. ఓకే, రిటర్న్ అయ్యి ఈ ప్లేస్కి వస్తుంది. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇట్లా రాసినాం అనుకో, మనం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఈ రిటర్న్ ఏమి ఇస్తుందో అది ఈ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. 28th లైన్లో మళ్ళీ. అప్పుడు రిటర్న్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? మధు వస్తుంది కదా, మధు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే. హలో కళ్యాణ్ అనేది పైన ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ లైన్కి వస్తుంది కదా. ఈ రిటర్న్ టైప్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా కన్సోల్ డాట్ లాగ్. దీని కూడా ఒక కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఉంది కదా. సో దానివల్ల దీని యొక్క రిటర్న్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, హలో మధు అని. మధు ఓకే, క్లియరా? వర్షిత్ క్లియరా? డౌటా? వర్షిత్ ఓకే. మైక్ ప్రాబ్లం ఉందండి అన్న, మైక్ వర్క్ అవుతుంది. సరే, సో ఇక్కడ ఓకే కదా? ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెంట్గా వర్క్ చేసేది ఇది. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే యాడ్లో యాడ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, యాడ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫంక్షన్ని స్టోర్ చేసుకోదు. ఇది ఏం స్టోర్ చేసుకుంటుంది? ఇది ఓన్లీ రిటర్న్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు నీకు ఇట్లా పిలిచే ఛాన్సే ఉండదు. ఓకే, ఇట్లా పిలవద్దు అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఎందుకు పిలవద్దు? ఈ యాడ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కాదు ఇది. ఓకే, ఇది ఒక ఫంక్షన్ కాదన్నట్టు దానికి. ఈ ఫంక్షన్ ఇది ఫంక్షన్ ఉందా, ఇది ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్. ఇది ఇక్కడనే దాని బాడీ ఉంటుంది, ఇక్కడనే దాని కాల్ ఉంటుంది, అక్కడనే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఒక రిటర్న్ వస్తుంది కదా, ఆ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది, అంతే. ఇక్కడనే దాని బర్త్, ఇక్కడనే దాని డెత్, దాని కాల్, దాని బర్త్, దాని కాల్, దాని డెత్ ఇక్కడనే అయిపోతుంది. సో డెత్ అయ్యేటప్పుడు రిటర్న్ ఇచ్చేసి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? యాడ్లో. దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పిలవలేవు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైమ్ యూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? యా అన్న ఇది 22nd లైన్ అంటే అది దేనికన్నా అంటే ఈ ఫంక్షన్ పిలవడానికి అన్నమాట. ఈ ఫంక్షన్ పిలవడానికి ఇప్పుడు 15th లైన్లో గ్రీన్ స్టార్ట్ అవుతున్న పారెంథసిస్
24th Okay. లైన్ ఆ parenthesis ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ parenthesis ఎండ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఇది ఏదైతే ఉందో ఆ parenthesis, ఆ గ్రీన్ కలర్ parenthesis లో 2 చేయాలి మనం పనులు. ఏమేమి? ఫంక్షన్ ని రాయాలి, ఫంక్షన్ ని పిలవాలి. ఓకే, దీన్ని ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి వీటిని గ్రూపింగ్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఈ గ్రీన్ లైన్, ఈ గ్రీన్ ని, ఇది ఫంక్షన్ కాల్, ఇది ఫంక్షన్ బాడీ. ఓకే, ఇక్కడనే అంటే దానికి పేరు లేదనమాట. అక్కడనే పిలిచినాం అనుకో, కంప్యూటర్కి ఏమైతే ఇక్కడనే బాడీ ఉంది, ఇక్కడనే పిలిచింది. ఎందుకంటే ఇవి రెండు కలిపి ఒక ఈ గ్రూపింగ్ పారామీటర్స్ లో కూర్చున్నాయి కాబట్టి. సో వీఆర్ calling, we are writing, or we are creating the function, we are calling the function, and whatever the data it is being written, that return will be stored in a variable now. సో ఈ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ని హోల్డ్ చేస్తుందా, డేటాని హోల్డ్ చేస్తుందా? డేటా. Data. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో Mm. ఇది ఇంకా పైన ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ గ్రీట్ అనేది సేమ్ ఉంది చూడడానికి, బట్ చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇది ఈ గ్రూపింగ్ పారామీటర్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్. ఓకే, ఇది లేదనుకో, ఇది మళ్ళీ నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. అవునా కదా? సో దాన్ని యాడ్ అని చెప్పి నువ్వు ఎక్కడంటే అక్కడ పిలుచుకోవచ్చు, యాడ్ అని చెప్పి ఎక్కడంటే అక్కడ పిలుచుకోవచ్చు. ఇట్లా యాడ్ అని పెట్టేసేసి ఇట్లా పిలుస్తాం అంటే అయిపోతుంది, అది మనకి ఒక ఫంక్షన్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. బట్ నౌ ఇట్ విల్ నాట్ బిహేవ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ నాట్ బిహేవ్ యాజ్ ఎ రియల్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ IIFE functions, దీస్ ఆర్ IIFE function. ఇట్ యాక్సెస్ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్లో ఒక డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా యాడ్లో 5+6 అని రాయొచ్చు నేను. ఓకే, యాడ్ ఈక్వల్స్ 5+6 అని రాయొచ్చు. బట్ ఇది చిన్నది కాబట్టి ఇది ఓకే. సమ్ బిగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఏదో మనం ఒక ఆపరేషన్స్ చేయాలి, ఆ చేసిన ఆపరేషన్స్ బట్టి వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇందులో స్టోర్ చేయాలి. సో అంత ఆపరేషన్ వేరియబుల్లో ఇట్లా ఒకటేసారి పెట్టడం మనకు కష్టం అవుతుంది కదా. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ బిల్డ్ చేయాలి, ఒక 5-6 లైన్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. పాస్వర్డ్ వచ్చిన పాస్వర్డ్ ని ఎన్క్రిప్టో డిక్రిప్టో చేసి దానిలో డిక్రిప్ట్ చేసిన ఆన్సర్ ని ఇందులో స్టోర్ చేయాలి. అప్పుడు నాకు అది 1 టైం యూస్. పాస్వర్డ్ విల్ బి యాక్సెస్ ఓన్లీ 1 టైం. సో అలాంటి టైంలో నేను ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. మోర్ యూస్ కేసెస్ రేపు చేస్తాము, బట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. నిన్న ఎవరు చేయలేని అర్థమైంది నాకు, ఇవాళ చేయండి. ఓకే, అన్న ఇది వేరియబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు డేటా హోల్డ్ చేస్తుంది కదా యాడ్, అంటే మల్టిపుల్ డేటా హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ రాయొచ్చా 23rd లైన్? ఎక్కడ? లేదు. ఇప్పుడు ఈ గ్రూపింగ్ పారామీటర్స్ ఉందా, ఈ గ్రూపింగ్ పారామీటర్స్ అంటే గ్రీన్ లైన్, దాంట్లో మనం 2 రాస్తాం. ఒకటి బాడీ ఆర్ డెఫినేషన్ అంటాం, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, దాన్ని వెంటనే పిలుస్తాం అక్కడనే. దానికి పేరు ఏం లేదు, ఉండదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాసినా పిలిచినా, ఇక్కడ దీన్ని పిలుస్తున్నామని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇది చూసుకుంటుంది కంపైలర్. ఓకే, గ్రూపింగ్ పారామీటర్లో అంటే ఒక బ్లాక్ లో ఒక ఫంక్షన్ రాయబడింది, దానికి పారాంథసిస్ ఉంది, మీనింగ్ ఎండ్ లో అయిపోయిన తర్వాత ద ఫంక్షన్ బ్లాక్ క్లోజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక ఎండ్ లో ఇది పిలవడం జరిగింది. సో ఇట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇది ఒక గ్రూపింగ్ పారామీటర్. దీంట్లో ఫంక్షన్ బాడీ ఉంది, ఫంక్షన్ కాల్ ఉంది. సో నేను ఇమ్మీడియట్లీ పిలవాలి ఈ ఫంక్షన్ ని, ఎవరో పిలుస్తారని వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ విల్ బి కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇమ్మీడియట్లీ. దట్స్ వై వి కాల్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్వోక్డ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్వోక్డ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్, బట్ ఇది ఎవరో పిలుస్తారని గ్రీట్ లాగా సమ్ లాగా వెయిట్ చేయదు. దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ గెట్స్ కాల్డ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్, ఇట్ రిటర్న్స్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ సమ్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ నార్మల్ వేరియబుల్. యాడ్ అనేది ఒక నార్మల్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు 26th లైన్లో ఓకే, ఎంటర్ వచ్చేసేసి console.log యాడ్ పారెంథసిస్ ఇవ్వు నేహ. గ్రీట్ లాగా ఎలా ఇచ్చినావు అలా ఇవ్వు. Add. అంతే కంట్రోల్ ఎస్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి కింద.
Control S, save avale. I think I'm facing an issue. Facing issue. Click here. Control S. Now come down. Now click up arrow, page up or up arrow button. Now execute. Enter, click enter. See, add is not a function. It is telling us very clearly. This is what I have been explaining now since 10-15 minutes. Yeah, no. Okay. So this is a IIFE function. So IIFE function, you can write normally IIFE function like this also. But to store the return, where we'll be storing? See, to store any value in any programming language, what is our source? A variable. Yes or no? A Yeah, no. variable, a constant, a let variable or a var variable in JavaScript. So that's why I have used var add equals to. But this is not to say that I am storing the function in the add. Just I am storing the data that is being returned from this function to the add. That's why you clearly see here. Add is not a function. But for the grid, did we get this message? Grid is not a function? No, it's clearly showing function grid. Yes or no? Yeah, no. So this is the IIFE function, which is the most used function. We have many use cases of the function. Where we'll be using, when we'll be using this, each and everything. I will prepare a chart. I will prepare a table for you. Normal functions, arrow functions, anonymous or function expressions. Then the IIFE functions. Okay, we have closures also. Next, we have closures also. That is little advanced than this. But try to understand these things. Okay, is it clear? Yes. Yeah, no, clear. Now let's come back to our yesterday's topic again. What topic we discussed? What nature of JavaScript we have discussed? Come on. What nature of JavaScript we discussed in yesterday's class? Neha? We have discussed arrow functions. Then what nature of JavaScript we have discussed? Synchronous. Synchronous and asynchronous. Okay. So that synchronous nature and asynchronous nature, can anyone explain in a brief? Synchronous is a step-by-step procedure. Okay, synchronous is step by step. The execution of the instructions written in a function will be in a step by step. Okay. What is the asynchronous nature? It runs in the background. It runs in the background. When the asynchronous, so by JavaScript, by default, what it is? Synchronous in nature or asynchronous in nature? Go through the video recording yesterday's. Everyone, not only the ones who didn't attend the class yesterday, everyone go through that recording, understand the synchronous and asynchronous nature. Then tomorrow we will discuss about the, okay, tomorrow we'll discuss about this asynchronous natures. Okay, how to control that. We'll be starting with the callbacks. The functions
will be discussed again. We say that callback functions and the function as an argument will be passing. Here we are passing Kalyan, which is a string as an argument. There will pass function as an argument to another function. So we have multiple things to learn. Before that, yesterday's and today's class, everyone should listen again the recording, practice. Okay. Tomorrow, if you, I'll ask the random people in the class to explain the scenario with the example, the asynchronous or asynchronous, these IIFE functions. If you explain, then only the next topics will start. Because this is very important. If you don't understand, then if I teach the async await also, you won't understand. The promises you won't understand. The callbacks you won't understand. Okay. If you have any questions, let me know. I will be taking one-to-one classes if you want. So I will explain them tomorrow if you need it. Once go to the recording and practice the blog which I have shared. Today I'll share about the chart when we'll be using this each different types of functions. Okay, practice them. Tomorrow I'll be definitely asking you people. Okay, because this is very important. In any interview, any exam, this is common practice. This asynchronous nature, the different types of functions. Okay. 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 Yeah. Any questions on the topics which we have discussed today? This example. Varshit, No. is it clear? Varshit, fix your mic tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Bye. Okay, man. Bye.